يا اخوان هاي القرية كل اللي فيها اعمارهم فوق ال90. محدش عندهم يعني بموت وهو صغير، كله يعني بقدر الله طبعا، ولكن عندهم سر لانهم بيعيشوا اطول. They live a very long life and Joe was interested, he wanted to know कि क्या reason है. ريزنر بالاكل، بطريقه المعيشه، يعني بطريقه اللايف ستايل حياتهم تبعتهم طريقه مختلفه تماما. طبعا كل اكلهم هم بيعملوه، هذا واحد من الاسرار. يعني هم بيزرعوا كل شيء وهم كل اكلهم هم بيعملوه بنفسهم، ما بيشتروا اي شيء من برا. तो उम्रों की लंबी होने का वजह यही है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, अपने काम खुद करते हैं। मौसमियात यहाँ के मेवों के लिए बहुत मौजून है, तो बड़ा ताकतवर है। और सर्दियों में जो है जितना भी ठंडा मौसम आ जाए जनवरी फरवरी में, उस तेल के खाने से जवानों का जो कुर्ते जो है ना उसका बटन खोलकर इसी तरह से बैठ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। Look at the beauty and it's so clean. There's no pollution anywhere. I mean, like oxygen, the air is full of oxygen. And now everybody here like has a very long average life. So let's move here. Yeah. Yeah. Let's find the fountain of youth together. والتيني والزيتوني تين والزيتون سيدين وهذا بلد الأمين। हाँ, हमारे यहाँ पर धुआंधार चीज नहीं है। दरिया देखो साफ सुथरा बहता हुआ आता है। وهسه رايحين عنده على البيت عشان نتعرف على ثقافتهم اكثر. ايش السر؟ حياتهم كثير صحيه، تفهمين؟ People used to grow the vegetables next to their house. They don't want to buy from outside. Exactly. طلع هون كلها مزرعة، بيوتهم كلها مزارع، وبين الجبال عايشين، يعني محوطين بالجبال، يعني ما في أي مصنع هون ممكن يسبب في. हम लोग घरों में अक्सर गोश्त नहीं खाते, यहाँ माल मवेशी कम है। ऐसे इन बादामों को खुबानी के उसके गेरी का क्या बनाते हैं, बच्चे जो है 6 साल के बाद वो अपना बाजू को निकाल कर पहलवानी करते हैं। हाँ। What's your name? After After? How old are you? 4, 4. How old are you? 6. 6. अभी यार दोस्त मिलकर गर्मी के महीने में पहाड़ पर चढ़ते हैं। आप चढ़ते हैं अभी भी? जी। आप अभी भी चढ़ते हैं? जी जी जी। But I think we can't even do a quarter of that mountain. That's so high. Joe? Yeah. What do you That's think? impressive. But what is the daily routine like? What he's doing like? जनाब वाले, सूरज की किरण के साथ हमारा उठने का ख्याल आता है। हाँ? من عندهم الشجرة برا. أزكى فاكهة يا إخوان. كل يوم هيك فطورهم. This is your breakfast every day? One very interesting reason he's telling that, and that's also a reason of the long life, that these people do not drink tea. You have tea? Like in their, for even example, green tea. Yeah, in his age, he's saying that they never used to drink tea. So tea is not good? Yeah, so he's saying that as per their understanding, caffeine and tea is not good for your health. शुक्रिया। So no caffeine at all? Mazadar. Healthy. So this village is zero crime? The whole district, it's not the only village. No anyone steal? No anyone steal, no anyone kill. Since the 100 years ago or? Yeah, more than 100 years ago. اوكي يا اخوان، هاي مش القرية فقط، كل المدن اللي حوالين هاي المنطقة الأغرب في العالم. تخيلوا إنه عندهم زيرو كرايم، يعني ما في حد سرق، ما في حد تعدى حدا، كلهم عايشين زي عيلة، والشرطة هون بيشتغلوا مش لحلول هاي المشاكل، فقط for security، يعني للناس اللي جايين من برا. ولكن تخيلوا إنه مدينة كاملة كلهم عايشين فوق 100 سنة، وكلهم ما حدا بتعدى حدا. Wow, I want to live here. You are more than welcome. So if I keep my laptop like for outside here for hours, no one will take it? No. It's like Japan. The local will not take it. Maybe. But maybe the outsider will. Tourist. Yeah.
Why we will lie? You see? That's true. Like yeah, it's Yeah. like Japan. I went to Japan and the same story. Yeah. Only tourists. So it's like Japanese village inside Pakistan. Thank you so much for having us. Welcome to this part of the world. Habibi, मसले नहीं आपकी अपना घर की बात है. Oh, what's your name? مزارة. طبعا دخلنا هون على مطعم هونزو فود، منطقة هيك صغيرة. هانزو فود ها؟ Hunza food. هونزا فود. Hunza food. تنتين خوات قاعدين فاتحين المطعم الصغير هذا بيعمل لوكال فودز. ويل تراي. طلع اثنين خوات لحالهم يعني محل كامل. السلام عليكم. So we are at Hunza Food Pavilion, which is famous for its iconic Hunza food, which is called Shapshuro. Shapshuro is basically a naan filled with meat. So in summers they use chicken, organic chicken by the way. Everything is organic in Hunza. And in winters they use a very special meat, which is yak meat. So now she's making Shapshuro for us. Oh guys, this is Chef Shura. The chicken is a very local. So if I eat this every day, I can live more, right? 100 years. This is the secret, organic. Thank you for having us. This amazing two ladies, they make this for us and we're gonna try it for the first time. It can't get more organic than this. Okay, bismillah. Dip it in the chutney. واو والله رهيبة عن جد رهيبة. في أكلة عربية عنا تعرفوها أكيد تشبهها كثير، احكوا لنا تحت في الكومنت. عرايس بسموها عنا بالأردن. إيش اسمها عندكم صحيح؟ This organic manaish. This is a dreamland. Yeah. Good food, no crime. You can live more than 100 years. The weather is nice in the mountain. This is the one reason I keep coming back to Hunza like every few months. I wish I could just settle down here and not never go back. You're cleansing your soul. You see the way you cleanse your face at times after the hard days or rough days. The same day I think your soul also needs cleansing. Wow. And coming to Hunza, Cleaning the soul. exactly. So you can clean your soul just by coming here, staying for a few days and just That's go new. back refreshed. That's new for me. Clean the soul. So we really clean the soul. Oh, This is the best. I'm used everything is organic. so you studied the master in Japan? Yeah, Japan. My English is not good. I little speak English. I understand English, no problem. دارسة ماستر ديجري تخيلوا، معناها بتشتغل محل صغير زي هيك ومتواضع المكان، بس عندها أذكى أكلة بشوفها يعني في باكستان الآن زي المناقيش هيك أو عرايس، ولكن دارسة ماستر يعني أعلى منها. تركت اليابان ورجعت هون عشان هي بتعلم الناس كيف يكونوا صحيين وكيف ياكلوا أكل صحي، وإنها هي مدرسة لأنه لازم تتعلم هالأشياء صعبة علينا، الأكل بالذات. How to eat organic. Famous. Only no Pakistan. World famous woman. Yeah. Sticky boys. احنا سلقنا جبل يا اخوان عشان نشوف غروب الشمس.